Now you see, katolaba listen, buulirize we have so many people in our circles tulina abantu bangi abatusemberedde today. leero Everything. olinanke They are always available bulijjo weebali in our days of mourning. mu nnaku zaffe ez'okumakya ez'okukungubaga When we are mourning, bwe tuba nga tukungubaga they are always there. bulijjo babeerawo When we are bwe troubled, tuba nga tutawaanyiziddwa they are always there. babaawo We have those people tulina abo abantu in our life. mu bulamu bwaffe You have those people. naawe olina abo abantu Are with me? olinanke When we are at our breaking point, bwe tuba nga tulimu kakaseera kaffe nga tumenyese they are always available. babeerawo buli kaseera When you're crying, bw'obanga oli mu kukaaba when you're in pain, bw'obanga oli mu bulumi when you've lost someone, ng'olina gw'ofiiriddwa they are always available. bulijjo babeerawo Are with me? olinanke They are very good people. bantu balungi nnyo We need them in life. tubeetaaga mu bulamu bwaffe Are with me? olinanke But listen, ewuliriza one thing I want to point you to. ekintu ekimu kye njagala okusongerako Are with me? olinanke There are people, waliyo abantu many people abantu bangi in our lives mu today bulamu bwaffe leero who cannot stand abatasobola kuyimirira by our side when we are winning. abatasobola kuyimirira ku luyi lwaffe nga tuwangula Yes, ye there are people waliyo abantu who cannot be with us abatasobola kubeera naffe when we begin to win, bwe tutandika okuwangula but they can be there naye basobola okubaawo when we are lamenting. nga tukungubaga Are with me? olinange You have those people, olina abo abantu when you're in need, obanga oli mu bwetaavu they can be there. basobola okubaawo When you're sick, obanga oli mulwadde when your child is sick, ng'omwana wo mulwadde they can give you money basobola okuwa ne ku ssente to take the child to the hospital. okutwala omwana mu ddwaliro But they cannot give you money. naye tebasobola kuwa ssente They cannot give you capital tebasobola kuwa kapita oyo that you start your own business. otandike bizinesi ye ey'okuwuwo Even when your business is struggling, bizinesi yo neebanga erafubana they cannot support it. tebasobola kuwagira Help me. olinanke But in case you're sick, naye wabanga oli mulwadde you call them when you're in prison. obakubira nga oli mu kkomera bakutte They rush. banguwaawo But to support you go up, naye okuwagira nti naawe oyimuka osobole okwewanirira they cannot. tebasobola There are those people, waliyo abo abantu they can take you out. basobola okutwala out You eat a lot of money, n'oli ebikokokoko buli kimu sente nyingi ne but they basaasa cannot get that money naye tebasobola kufuna ezo sente and give you. ne bazikuwa mu buliwo Those are the people bebo abantu nno we live with. be tuwangaala nabo Help me. olinange They cannot support you when you're starting something developmental. tebasobola kuwagira ng'olina kyotandisewo ekikuzimba I'm telling you the truth. kugamba amazima Let me tell you, kagambe kino when you give a business proposal to your family kati obako bizinesi gy'obulira ku bafamire yo or your friends, oba mikwano gyo they will not support you. tebasobola kuwagira Are you with me? olinange But when you give them a wedding, how do they call it? naye obawa bajeti ya Yes, the budget for a wedding, obawa bajeti y'embaga a budget for a birthday party, obawa bajeti ya birthday yo they will rush. bajja kwanguwa Are you with me? olinange Someone can give you $1 million omuntu oba asobola okuwa akakadde to make an introduction, okwanjula mukyala wo but they cannot give you $1 million naye tebasobola kuwa miliyoni eyo to build a house. okuzimba ennyumba yo When you need material for your house, obanga weetaga ebizimbisibwa ennyumba yo they cannot give you money. tebasobola kuwa ssente I'm telling you the truth. kugamba amazima But when it is luxurious things, naye babintu bino nga byakwejala byebyo they don't have that money. tebalina Listen, they don't ssente have money for developmental things, tebalina ssente za bintu bya kukulaakulanya but for the luxurious things, naye ebintu by'okwejala byebyo they have it in plenty. tebaziina gendako ku freedom city weeyagale I'm telling you the truth. kugamba amazima Look through your phone. tunulira mu ssimu yo You realize ojja kukitegeera there are people close to you nti waliyo abo abantu abakuliraanye who are connected to big people, abayungiddwa ku bantu ab'amaanyi but they cannot connect you. naye tebasobola kuyungayo gwe They can never connect you to big opportunities. tebasobola kuyunga kwegyo emikisa egigenda okukyusa Are you with me? olinange Let me tell you, kambagambe kino if you want to know who your true friend is, obanga oyagala kumanya mukwano gwo ogwa ddala that person oyo omuntu who can fight for you when you're not there, asobola okulwanira nga toliiyo that person oyo omuntu oyo who can
give your name asobola okuwa erinnya lyo in a room full of opportunities. mu kisenge tekijjudde emikisa emingi When opportunities are everywhere, ng'emikisa giri buli wamu that person who will find you, oyo omuntu that person who will recommend you. oyo omuntu ajja okuwagira bakuwa ogwo omulimu If you talk about such a person, bw'ofuna oyo omuntu if you're talking about such a oba person, oyogera ku oyo omuntu oh, let me tell you, akugambe kino life obulamu is funny. obulamu buseseza ddala You can give someone 20,000 osobola okuwa omuntu emitwalo ebiri and they say thank you so much. n'agamba baddayo weebale nnyo You give that same person 50,000, oyo omuntu yomulamu emitwalo era etaano they will say thank you so much. ajja agamba weebale nnyo You give that person 500,000, oyo omuntu n'omu emitwalo era ataano they will just thank you. ajja agamba weebale nnyo You give that person a million, oyo omuntu n'omuwa akakadde era they say thank you so much, ajja agamba weebale nnyo and they will walk away. era bajja kugenda bwe batyo As though, you see, olaba people don't know how to appreciate good things. abantu tebamanyi kusiima ebyo bintu birungi Let me tell you, kagambe kino your gratitude okusiima kwo should increase. kulina okweyongera It should increase. kulina okweyongera The more what you receive, gy'oyongera okufuna the more you should appreciate. olina okweyongera okusiima You cannot appreciate someone who has given you a million tosobola kusiima muntu akwadde kakadde the same way he gave you 20,000 last year. ng'engeri y'emu gye yakuwamu emitwalo ebiri If he gives you 50,000, bw'akuwa emitwalo etaano at least dance for him. muziniremu ku mazina kubanga ekiziiko kyejjamu si kyangu Last time he gave you 20, you said thank you. omulundi guli yakuwa ebiri n'ogamba weebale Today he's giving you a million. era akuwadde kakadde You're saying thank you. ogamba weebale Do something. baako kyokolawo omuzinire Yes. mukyekebuliremu That is why rich people like such people. kyokola abagagga baagala nnyo abantu abaterawo obudobi Abaterawo embeera. baterawo embeera You give someone 50,000, owa omuntu emitwalo etaano they jump, n'obuuka mu bba they scream. ne baleekaana You know this one has appreciated. omanyirawo tino baddayo n'asiima Yeah. Akusikiriza omuwa omulonde omulala. Are you with me? olinange Let me tell you, kabagambe ne kino as we prepare nga we tweteekateeka and get ready for Christmas, nga tweteekateekera kusekukkulu eno I want to remind you, njagala kujjukiza listen very carefully. buli muwuliza n'obwegendereza I want to remind you something. njagala kujjukiza kino ekintu ekimu If you do not unlike them, oba nga tofuna sente ze zimu nga bo please, bambi please, don't spend like them. tosaasaanya kivubi If you don't unlike them, oba nga tofuna sente ze zimu nga bo don't spend like them. tosaasaanya nga bo Leave them in their league. baleke eri mu liigi yaabwe Know your league. manya woogwa I'm telling you the truth. kugamba amazima Don't spend like them. tosaasaanya nga bo But the problem, naye obuzibu bwe buli we've created a circle of competition, twetondeddewo akakukulu k'okuvuganya that uncalled for competition. okwo okuvuganya okwo kuteetaagisa okwo We are competing amongst others. tuvuganya n'abantu abalala We are competing amongst ourselves, twevuganyaako nga ffe which is uncalled for. ekintu ekiteetaagisa With me. oli nange Your friend buys a new shoe on Christmas. mukwano gwagula ogatta endala eya puma ku krismas You want to buy the same. naawe oyagala gula puma How much are you earning? ofuna sente mmeka ggwe Don't spend like them. tosaasaanyanga bo Don't put yourself on pressure. kati weeteeka ku pressure I'm telling you the truth. kugamba amazima If you don't earn at the same level, kati oba nga tofuna sente ze zimu ku mutendera gwe gumu nga bo even though you're working at the same company, neba mukola mu kampuni y'emu but you're not earning at the same naye level nga temufunira ku mutendera gwe gumu as someone, ng'omuntu omu it is very important kati kya mugaso nnyo for you gwe not to spend like them. obutasaasaanyanga bo You need to respect yourself. kati olina okweteekamu empisa eyo Ekitiibwa. olina okweteekamu ekitiibwa You need to respect yourself. olina okwewa ekitiibwa Why spend like someone else? lwaki osaasanyanga omuntu omulala Do you know how much they are earning? omanyi sente meka ze bafuna Do you know, even though you're working at the same place, naba mukolera mu kifo kyekimu do you know how many opportunities they have? omanyi emikisa emeka bo gye bafuna olunaku Are you with me? oli nange Do you know how many business channels they have omanyi bizinesi meka ze balina before you want to spend like them? nga tunaba kutandika kwagala kusaasanyanga Before you don't have
For them, they don't have any responsibility. bo tebalina buvunaanyizibwa bwonna. But for you have children, Naye gw'olina you abaana, have 4 wives, olina abakyala bana, you want to spend like someone who doesn't have a child. oyagala kusaasaanya ng'abantu abalala batalina baana. You have school fees to pay, Olina school fees okusasula, but you want to spend like them naye oyagala kusaasaanya because you want to fit in the circle. kubanga oyagala kubajjaamu. It is very wrong. Kikyamu nnyo ekyo. I'm telling you the truth. Mugamba amazima. If you don't earn like them, Bw'obanga tofuna ssente ze zimu nga bo, don't spend like them. tosaasaanyanga bo. Let me tell you, Kamugambe kino. as a mature person who is very conscious, Ng'omuntu ategeera alina obwongo obutegeera. it is paramount Kati kya mugaso nnyo for you to align your spending with your income. gwe okuteekateeka engeri gy'ogenda okusaasaanyaamu. Ng'osinziira ku ngeri gy'ofunamu. You prepare in advance. Kati oweteekateeka nga tonaba kusaasaanya. You should know what you're to spend on Kati olina okumanya ekyolina okusaasaanyizaako. and why you should spend on Era it. lwaki olina okisaasaanyizaako. Tell me. Olinange Yes, Christmas people eat chicken. yeekuuse kukula abantu bali enkoko bali embaata buli kimu. What happened to the beans if you don't have money for chicken? Kati kye kyatuka ku bijanjalo banga tolina sente za nkoko. Huh? Byakutirani. You begin putting your husband on pressure Katandika oteeka balo ku pressure. because the neighbor's wife, then they have cooked chicken. Wakubanga ye buli bwana bafumbye enkoko ewunya buli wamu. No. Nedda. If you are to eat posho, Kati obanga oli wakulya kawunga. yes, Kalya ku ssekukulu tekatta. it is okay. Kirungi. You will not die. Tojja kufa. Akawunga katano. Don't spend like people Nga tosaasaanyanga abantu. who you don't earn like them. Botofuna sente ze zimu nga bo. You need to avoid that. Kati olina okwewala ekyo. I'm telling you the truth. Mugamba amazima. In economics, Kati mu economics there's what we call financial stability. waliyo ekintu kye twayita financial stability oba obwetebenkevu mu byenfuna. Yes, Ye. financial stability. Obwetebenkevu mu byenfuna. Obutebenkevu mu byenfuna. Olinange. And in order for you to maintain financial stability, Kati mugwe okuwanirira obutebenkevu mu byenfuna. you need to avoid overstretching yourself. Kati olina okwewala okwereega ennyo. Yes, Ye. you need to avoid stretching your financial muscles. Olina okwewala okuleega muscles ezo ebyenfuna. Ebinywa Ebinywa by'ebyenfuna. ebyenfuna. You want to touch there, you want to eat chicken, you want to eat pork, you want to add fish, you want to add... mbisi n'ekiyimba okirye. Listen, Wuliriza. don't overstretch. Kati teweereega nnyo. This is the truth I'm telling you. Gegana amazima gendi okukugamba. Do not overstretch your financial muscle. Kati teweereega nnyo mu binywa byo eby'ebyenfuna. Because Kubanga there's life after Christmas. waliyo obulamu obuddako nga kwe ssekukulu ewedde. You eat chicken, pork, fish, Olya enkoko meat, n'olya beef, mutton, whatever. buli kimu n'okirya. After Christmas, Naye nga ssekukulu ewedde. you begin looking for someone to borrow you. Ng'otandika okunoonya bakuwola sinakindi okwayuya buli wamu. You begin looking for someone to borrow you transport to go to work. Ng'otandika okunoonya omuntu okuwola gundi transport w'ogenda okukola. You've eaten the entire capital. Olidde kapito yenna omulimu gugudde. Okulya serisimu lya mwana. This is the truth I'm telling you. Ye mazima gano gendi okugamba. Let me tell you. Kagambe kino. Let me tell you something. Kagambe kino. Wise people, Abantu abagezigezi they only spend what they have. basaasaanya ekyo kye balina. Listen, Wuliriza. I know the days we are heading to. Manye ze ennaku ze tuddamu awo. That's why I'm telling you. Kyova olaba nkugamba. Wise people, Abantu abagezigezi they spend what they have. basaasaanya ekyo kye balina. Are you with me? Olinange. When you choose to spend on what you don't have, Kati w'osalawo okusaasaanya ku ekyo ky'otalina. you're literally robbing from your future. Kati oba okuva mu Mu biseera byo. biseera byo eby'omu maaso. You're robbing from your future. Kati oba mu biseera byo eby'omu maaso. It is very wrong. Kikyamu nnyo ekyo. That is why it is so wrong. Kyova olaba kikyamu nnyo. You're preparing for a wedding, Oweeteeketeekedde embaga. but you're counting on people who are not going to marry your wife. Naye obalira ku bantu abatagenda kuwasa mukyala wo. You have 20,000. Olina emitwalo 2. Your budget is for 10 million. Budget yo ya miliyoni 10. You begin hating everyone who has not contributed. Otandika okukyawa buli omu atakusondeddeeko kuwasa mukazi wo. Don't
count on what you don't have. katobalira ku ekyo ky'otalina, Count on what is yours. balira ku ekyo ekikyo. Let others, whatever they are to give you, let it be surplus. Leka ekyabalala kye bagenda okuwa leka kibeere ekyongerezebwako. I want to tell you something. Njagala kugamba ekisiro As I'm ekyo winding up, nga weekomekereza. open the book of Matthew, Mu bikula ekitabo kya Matayo chapter 2, essula ya 2 verse 1 to 2. olunyiriri olusooka paka ku lwokubiri. Matayo essula ya 2 okutandikira tuka ku lwokubiri. Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Beselekemu e Buyudaaya mu mirembe gya kabaka Kerode, laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi olwokubiri nga bagamba nti, ali ludda wa oyo yazaalibwa kabaka w'Abayudaaya? Kubanga twalaba emunyeenye ebuvanjuba ne tujja tumusinze. Yes. Ye Listen. oliriza. Now, after Jesus was born in Bethlehem, awo Yesu yazaalibwa e Bethlehemu mu Judiya in the days of Herod mu nnaku za Herode the king, kabaka. behold, Laba wise men from the east abagezigezi okuva ebuvanjuba came to Jerusalem, bajja e Yerusaalemi saying, nga bagamba, where is he aliwo oyo who has been born azaaliddwa King of the Jews? kabaka w'Abayudaaya? For we have seen his star Kubanga tulabye emunyeenye ye in the east tugirabye ebuvanjuba and have come to worship him. era tuzze okumusinza. Where is he? Ali ludda wa? We have seen his star. Tulabye emunyeenye ye, Where is he? ali ludda wa oyo? Listen, Wuliriza, the wise men, abagezigezi they followed the star bagoberera emunyeenye and they were looking for Jesus, era nga banoonya Yesu, the born king. oyo kabaka azaaliddwa. They wanted to find him, Baali baagala kumusisinkana to worship him, bamusinze, because they knew kubanga baakimanya that the king has been born. kubanga baakimanya nti kabaka azaaliddwa. Are you with me? Olinange They knew baakimanya that nti the king has been born. kabaka azaaliddwa. They followed the Ne star. bagoberera They emunyeenye, followed the ne star. bagoberera emunyeenye. That star Eyo emunyeenye showed them to Jesus. yabasongera eri Yesu. Are you with me? Olinange In this generation, kati mu guno omulembe you need to follow the star. olina okugoberera emunyeenye. Where is that star pointing you to? Eyo emunyeenye entwala wa? Where is it leading you to? Entwala ludda wa? Follow the star. Kati goberera emunyeenye It will lead you to Jesus. ejja kutwala eri Yesu. I'm telling you the truth. Kugamba amazima, The wise men followed the star, abasajja abagezigezi bagoberera emunyeenye and it led them to Jesus, era ne batwala eri Yesu and they worshipped him. era ne basinza Yesu. Are you with me? Olinange That star, eyo emunyeenye, that star of healing, eyo emunyeenye ey'okuwonyezebwa, that star of deliverance, eyo emunyeenye ey'okusumululwa it is leading you to Jesus. ekutwala eri Yesu. Follow that star. Kati goberera eyo emunyeenye, Follow that star. goberera eyo And emunyeenye, when you find it, era w'ogisinkana it will show you where Jesus is ejja kulaga oyo Yesu w'ali and worship him. era omusinze. I'm telling you the truth. Kugamba amazima, That star, eyo emunyeenye where it is shining, awo weri okuyakayakanira it is pointing you to Jesus. ekulaga Yesu. Are you with me? Olinange Many people follow the star. abantu bangi bagoberera emunyeenye. Are you with me? Olinange To follow the star, okugoberera emunyeenye it is only for the wise men. yaba abasajja abagezigezi, Not everyone. si buli omu. Are you with me? In Olinange the days of Jesus, mu biseera bya Yesu, when Jesus was born, Yesu we yazaalibwa, many people saw the star, bangi baalaba emunyeenye but they did not know what it meant. naye tebaamanya ekikitegeeza, They did not know what the star meant. tebamanyako nakyo kitegeeza. Are you with me? Olinange But you in this naye generation, gwe ali mu guno omulembe, when you look at the star, ng'otunuulira eyo emunyeenye let it lead you to eke Jesus. kutwala eri Yesu, And when you meet era Jesus, w'osinkana Yesu bow down funnama wansi and worship him. era omusinze. What is that star? Eyo emunyeenye eri ludda wa? That star of healing and Eyo emunyeenye deliverance. ey'okusumulwa n'okuwonyezebwa, That star of healing and eyo deliverance. emunyeenye ey'okuwonyezebwa n'okusumulwa, That star of deliverance. eyo emunyeenye That ey'okusumulwa, star of revelation. eyo emunyeenye ey'okubikkulirwa, That star eyo emunyeenye that is pointing you to Jesus. ekusongera eri Yesu, When you meet Jesus, era w'osinkana Yesu bow down
vunama wansi and worship him. era omusinze. Olinange When you follow the star, katuogoberera munyenye don't worship the star. tosinza munyenye, Worship Jesus. sinza Yesu. The star Emunyenye is just pointing you to Jesus. ekusongera eri Yesu. Are you with me? Olinange The star emunyenye is just pointing you to Jesus. ekusongera eri Yesu. When you meet Jesus, Wosingana Yesu bow down vunama wansi and worship him. era omusinze. Many of you came here Bangi kumwe mwajja wano because you followed the star. kubanga mwagoberera emunyenye. You saw the star of healing and deliverance. Mwalaba emunyenye ey'okuwonyezebwa n'okusumulula And you say, n'ogamba ne mugamba let me follow this star. leka ngoberere ne munyenye. Follow the star. Goberere emunyenye.